Nifty futures post market update பார்த்துருவோம். இன்னைக்கும் Nifty was negative 17,690 was the low. நம்ம ஏற்கனவே இந்த ரேஞ்ச் மார்க் பண்ணியிருந்தோம். We marked this range almost last week Friday அன்னைக்கு பார்த்திருந்தோம் and we knew that for a short time to come இந்த ரேஞ்ச் தான் நமக்கு ஒரு சப்போர்ட் ஜோனா இருக்க போகுதுன்ட்டு அந்த சப்போர்ட் ஜோனை டச் பண்ணிட்டு ஸ்லைட்டா மேல போய் இன்னைக்கு க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. Morning 9:50k we could see that our support level of 17,820 break ஆயிட்டு throughout the day market negative தான் இருந்தது. Somewhere around 12 o'clock once again the support pointல நமக்கு ஷார்ட் அடிக்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல சான்ஸ் கொடுத்துட்டு நிஃப்டி நல்ல கீழே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. once again பார்க்குறோம் that last ஒரு 45 minutes was negative, but you can see here the last 15 minutes of Nifty it tried to pull back. நான் உங்களுக்கு நார்மல் கேண்டில் வச்சு காமிக்கிறேன். இந்த இடமே அதாவது 3 o'clock to 3:15ல நல்ல ஒரு லோவை டச் பண்ணிட்டு ரெக்கவர் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் சைட் வைஸா தான் இருந்திருக்கு. லாஸ்ட் ஹாஃப் அன் அவர் வாசன்ட் வெரி நெகட்டிவ் அப்படிங்கறது சொல்ல வரேன். மோர் ஓவர் இன்னைக்கு டிசிஎஸ் ஓட ரிசல்ட்ஸ் வந்திருக்கு. டிசிஎஸ் ஓட ப்ராஃபிட் 7% இயர் ஆன் இயர் க்ரோத் வந்திருக்கு. அதாவது லாஸ்ட் மார்ச் 2021ல அவங்க கொடுத்த ப்ராஃபிட்ஸை விட திஸ் இயர் 7% இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு which is somewhere around 9,926 crores. 16% revenue is up. So அவங்க எதிர்பார்த்ததை விட ஸ்லைட்டா பெட்டரா கொடுத்துருக்காங்க ரிசல்ட்ஸ். 22 rupees per ஷேர் டிவிடெண்டா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, விச் இஸ் நாட் அ கிரேட் திங். ஒரு நார்மலான ப்ரைஸ் தான் டிசிஎஸ் மாதிரி ஷேருக்கு 22 rupeesங்கிறது ஒரு வெரி நார்மல் ப்ரைஸ். ஸோ டிசிஎஸை பொறுத்தவரையும் ஸ்ட்ரீட்டோட வேர்டிக்ட் வில் பி சைட் வைஸ். இதை ஒரு காரணமா வச்சு நாளைக்கு மார்க்கெட் பயங்கரமா மேலேயும் போயிடாது. அண்ட் மோர் ஓவர் இது ஒரு காரணமா வச்சு டிசிஎஸ் பயங்கரமா அடி வாங்கி கீழே போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. ஸோ திஸ் நியூஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ பாசிங் கிளவுட் அப்படி எடுத்துக்கலாம். டிசிஎஸ் பத்தி ஃபர்தரா டீடைல்டா அனலைஸ் நம்ம பண்ணலாம் in some other video. For now we will go back to Nifty. நிஃப்டியோட நாளைக்கு லெவல்ஸ் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ தீஸ் ஆர் த லெவல்ஸ் ஃபார் டுமாரோ. 17,837ல நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. இந்த தாண்டி க்ளோஸ் கொடுத்தா இட் வில் பி புல்லிஷ். வேற 17,668ல சப்போர்ட் இருக்குது. இதுக்கு கீழே க்ளோஸ் கொடுத்துச்சுனாக்க வில் பி பேரிஷ் ஆன் நிஃப்டி. ஸோ லெட்ஸ் லுக் அட் பேங்க் நிஃப்டி. பேங்க் நிஃப்டியும் மார்னிங் 9:15 நமக்கு கிளியர் இண்டிகேஷன் கொடுத்துருச்சு. இட் க்ளோஸ் பிலோ அவர் சப்போர்ட் லெவல் and we were ready to short it somewhere around 300 points. So tomorrow's level in Bank Nifty பார்த்துருவோம். So last half an hour, last 45 minutes Bank Nifty நெகட்டிவா தான் இருந்துச்சு. Again, as it happened in Nifty, Bank Nifty-லயும் there was a slight recovery towards the fag end of the market. So we can expect a neutral opening tomorrow in both Nifty and Bank Nifty unless and until global markets ஏதாவது சேஞ்ச் வந்துச்சுன்னா this can change. நம்ம பார்ப்போம். மார்னிங் we will see how global markets are reacting. Nasdaq, European and SGX லாம் எப்படி ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு we will take a call on how it's going to open. And for now 37,979ல important resistance இருக்கு நாளைக்கு. இதுக்கு மேல க்ளோஸ் கொடுத்துச்சுன்னா will be bullish on Bank Nifty. And 37,526ல we have an important support. இதுக்கு கீழே க்ளோஸ் கொடுத்துருச்சு அப்படின்னாக்க will go short on Nifty. If there is any opportunity to buy or sell, I'll come up with another video. As I said, it's a truncated week, so sellers நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்டிவா இருப்பாங்க. மார்க்கெட் ஒன் சைடா மூவ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. இன்ஃபோசிஸ் ரிசல்ட் இருக்கு நாளைக்கு. சம்வேர் அரௌண்ட் 1 o'clock அந்த ரிசல்ட்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அந்த டைம்ல மார்க்கெட் கண்டிப்பா வாலடைலா இருக்கும். இன்ஃபோசிஸ் ரிசல்ட் இஸ் அ பிக் திங் ஃபார் மார்க்கெட். ஸோ எவ்ரி டைம் இட் கம்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு வாலட்டிலிட்டி இருக்கும். ஒரு நியூஸா வர அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் சொல்லுவாங்க, அப்புறம் ரெவென்யூ சொல்லுவாங்க, அப்புறம் கைட்லைன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 1 year. ஒன்னா வர மார்க்கெட் அதுக்கு தகுந்தபடி ரியாக்ட் பண்ணும். ஸோ ட்ரேட் கேர்ஃபுல்லி டுமாரோ, எஸ்பெஷலி இன் த ஆஃப்டர்நூன். ஏதாவது ஸ்டாக்ஸ் பிரேக் அவுட் கொடுத்துச்சுன்னா ஐ வில் அப்டேட் இன் another video. Till then, thank you.